Estás a ouvir o podcast Liberdade a 2, episódio número 40. Entrevista a Wilbert Alix, a evolução da alma. Neste episódio, conversamos com o grande mestre Wilbert Alix. É, sem dúvida, um episódio muito especial, gravado há muitos anos, muito antes de nós sequer imaginarmos que um dia iríamos ter um podcast. Mas esta entrevista ficou no nosso coração para sempre e tínhamos muita vontade de a partilhar contigo, porque ela é realmente muito inspiradora. Vais ouvir o António falar sobre tudo aquilo que conversámos, porque depois vais ter a oportunidade de ouvir a entrevista original, em que o áudio é em inglês. Então, no início, o António faz um resumo de tudo aquilo que eu e o Wilbert conversámos e depois traz então a oportunidade de ouvir a entrevista original. Fica connosco para ouvir esta entrevista super inspiradora de um momento que foi muito especial para nós. Olá, gente livre! Bem-vindo ao Podcast Liberdade 2. O meu nome é Sónia Anjos. E o meu é António Ferreira. Somos ambos coaches e mentores de negócios que geram liberdade. Os nossos valores principais são a liberdade e a família e é por isso que empreendemos juntos há mais de 12 anos. Somos apaixonados por grandes visões, ideias fora do comum, fazer diferente e quebrar paradigmas. Acreditamos que todas as famílias merecem mais liberdade de tempo, financeira, geográfica e é para nós uma missão mostrar-te que também tu podes viver uma vida com mais liberdade, com mais felicidade e com mais satisfação do que até já imaginaste ser possível. Todas as semanas te trazemos um episódio com uma mensagem inspiradora para te ajudar a descobrir como desbloquear a tua liberdade. Também teremos semanas especiais com episódios extra em que te trazemos pessoas excepcionais e histórias reais de liberdade. Pensa neste podcast como a tua dose de inspiração, recursos, estratégias e estruturas que te ajudam a criar a tua liberdade e vida de sonho. Muito obrigada por carregares no play hoje e por estares aqui connosco. Agora, vamos começar! Wilbert Alix é um mestre e professor nascido em New Orleans e um apaixonado por Portugal que ganhou reconhecimento internacional como curandeiro contemporâneo, professor de psicologia progressiva e neo-xamanismo. O seu trabalho assenta com profundidade intelectual numa visão das relações entre a cura xamânica tradicional, a psicologia progressiva e a ciência moderna. Ao longo de mais de 40 anos de carreira, Wilbert Alix criou inúmeras abordagens sociais, médicas, de saúde mental e de terapia alternativa para cultivar o bem-estar físico e emocional. Em mais de 40 anos a trabalhar com a educação experimental, sobretudo através do xamanismo, Wilbert facilitou o trance dance como uma ferramenta viável para a cura espiritual e apresentou milhares de pessoas ao mundo da cura xamânica por meio do movimento. Wilbert estabeleceu programas contínuos de trance dance em cerca de 40 países ao redor do mundo, incluindo Portugal. No seu trabalho tem explorado continuamente a aplicação do trance dance e outras técnicas xamânicas contemporâneas como ferramentas terapêuticas e de cura. Era figura habitual em diversas conferências profissionais e ensinava frequentemente tanto indivíduos como em corporações sobre ciência, mente, corpo. Conduziu treinos e retiros anuais ao redor do mundo e dividia a sua vida entre Austin, Texas e uma quinta a norte de Lisboa, até 2018, ano em que perdemos completamente o seu contacto. Um ser humano incrível, um profissional de excelência que viveu sempre uma vida repleta de aprendizagens e transmissão do conhecimento em muita liberdade. Uma verdadeira inspiração. Wilbert, estejas onde estiveres, o teu legado é irrefutável. O teu trabalho sempre foi muito necessário e transformador e tu sempre serás muito apreciado. E é com muito carinho que hoje partilhamos contigo esta nossa conversa no nosso podcast Liberdade a 2.
O episódio de hoje é mesmo muito diferente. Trazemos um convidado muito especial com quem conversámos em 2012. Sim, ouviste bem, em 2012. Quisemos trazer esta conversa tão diferente ao último episódio da primeira temporada do Podcast Liberdade 2, por ser uma conversa tão especial para nós. Apesar de tão diferente, achámos que faz todo o sentido trazer ao podcast esta conversa com uma das pessoas mais interessantes e livres que tivemos a oportunidade de conhecer. E também por ser uma autêntica inspiração de liberdade. Em 2012, a Sónia facilitou um retiro transformacional chamado O Mundo nas Tuas Mãos, onde ajudava as pessoas a se transformarem e tomarem de volta as rédeas das suas vidas. Era um autêntico renascer das cinzas, onde inclusive tinha uma prática chamada Fênix, que proporcionava justamente essa experiência de total renascimento. Na preparação desse retiro, tivemos a oportunidade de nos cruzarmos no mesmo espaço com o grande mestre xamã Wilbert Alix, que também estava no local para facilitar uma experiência transformacional, e fomos convidados para participar desse seu evento vivencial chamado Soul Hunting, que foi uma experiência profunda e muito transformadora para nós. Como dois facilitadores de eventos diferentes no mesmo local, após terminadas as preparações para os eventos de ambos, tivemos a oportunidade de ficar a tarde inteira à conversa com o Wilbert, que, apaixonado por Portugal como é, deliciou-se com as minhas histórias sobre a história de Portugal e as diferenças geográficas, culturais e gastronómicas do nosso país. Passado algum tempo de conversa, esta direcionou-se naturalmente para o desenvolvimento pessoal e espiritual, e a meio da conversa entre a Sónia e o Wilbert, eu tive a ideia de gravar uma curta entrevista. Foi uma oportunidade única de entrevistarmos o grande Wilbert Alix, um educador ligado às questões do ser, da consciência e da evolução da alma. Com um currículo hoje com mais de 40 anos, especializado em áreas como o xamanismo, transdance, trabalhos ligados à evolução da alma, relacionamentos, sexualidade, treino de facilitadores, através de workshops, rituais, treinos e muito mais. Este encontro foi uma experiência incrível para nós e para a Sónia foi um encontro de almas. De formas completamente diferentes, cada um com as suas ferramentas e experiência, tanto a Sónia como o Wilbert se dedicam a trabalhar a consciência e a evolução da alma. A Sónia, através da hipnologia, conexão energética, conexão espiritual e coaching. O Wilbert, através do transdance, do ritmo, do xamanismo e da psicologia progressiva. Ambos estão de acordo que as pessoas que estão ligadas a disciplinas alternativas ou holísticas se focam muito na palavra cura e apelidam estas técnicas de terapias de cura e a si mesmos de terapeutas ou curadores. Mas dizer que trabalham com cura seria o mesmo que dizer que essa pessoa está doente, está errada, tem algo estragado e, na maioria das vezes, não está. A pessoa está simplesmente desconectada de si mesma, da sua alma, porque deu mais ouvidos ao mundo externo e ao que os outros dizem de si do que a si mesma e ao que a sua alma quer. Tanto o Wilbert como a Sónia estão mais interessados na transformação espiritual através de técnicas que entreguem ao indivíduo ferramentas que estimulem a evolução da sua alma. Isto porque, quando o indivíduo se reconecta com a sua alma, volta para si e volta a acreditar mais em si mesmo, e isso, em última análise, traz-lhe cura ou simplesmente bem-estar. Ambos trabalham com pessoas que estão aparentemente saudáveis e consideram-se saudáveis, mas querem aprender mais sobre si mesmas. Por isso, a Sónia costuma dizer que este encontro com o Wilbert foi mesmo um encontro de almas. O Wilbert trabalha com as pessoas em assuntos como relacionamentos, sexualidade, comunicação, manifestação, espiritualidade, ou seja, com tudo o que envolve a vida humana. A primeira vez que o Wilbert veio a Portugal foi há cerca de 16 anos, a convite dos organizadores do Boom Festival, para falar sobre xamanismo e introduzir o conceito do transdance em Portugal.
Graças ao trabalho do Wilbert, pessoas de vários países do mundo e sobretudo da Europa vinham de propósito ao nosso país para aprender com ele. Ele trouxe uma perspectiva diferente da espiritualidade a Portugal. O seu objetivo era ensinar os seus alunos e discípulos portugueses até que se tornassem também eles professores. Por essa razão, ele dava cursos para facilitadores de Transdance, Soul Hunting e cursos de resultados. Ele queria expandir aquilo que fazia em largura e profundidade para expandir o seu conhecimento de método em Portugal. Wilbert sabia que o mundo estava a mudar rápido e que essa mudança iria acelerar muito mais. Também sabia que, apesar do mundo mudar muito rápido, as nossas crenças e limitações mudam muito devagar. Ele considerava que esse é o grande desafio: estarmos prontos para acompanhar as mudanças cada vez mais rápidas do mundo. O seu trabalho está assente numa forma progressiva de pensar, para que, em vez de olhares para as mudanças extremamente rápidas do mundo com um olhar de medo ou até mesmo de pânico, as possas encarar com a confiança de que podes lidar com elas. Aqueles que menos sofrem com as mudanças rápidas são os que melhor estão preparados para elas. A sua intenção é preparar as pessoas para lidar com essas fases mais difíceis e essas mudanças. Wilbert é um professor humilde que gosta de ensinar, mas que se cativa pela aprendizagem que tem com as suas experiências em ensinar em vários países ao redor do mundo. Ele acredita que quando não conhecemos a cultura do outro, quando tivermos de viver perto dele, vamos olhá-lo com receio e ele a nós. Num mundo cada vez mais global, é cada vez mais inevitável que isso aconteça. Por isso, também acredita que um dos grandes benefícios do seu trabalho é que quem participa dele possa aprender muito diretamente com as pessoas que, dos vários cantos do mundo, vêm para Portugal e isso une-os enquanto almas. Afinal, o seu trabalho é sobre a evolução da alma e a alma não tem nacionalidade, é universal. Wilbert trabalha essencialmente com o xamanismo e ele descreve xamanismo como a habilidade de ver na escuridão, algo que leva à letra, pois ele faz todo o seu trabalho de xamanismo com as pessoas com os olhos tapados. Ele trabalha o xamanismo na prática. Segundo Wilbert, nós fomos ensinados que a informação vem primeiro, o espírito depois. Em todo o trabalho do Wilbert, primeiro vem a experiência e só depois o entendimento. Quando aprendes a informação primeiro, não entendes porque é que necessitas de aprender aquilo, para que serve e como irás aplicá-lo na tua vida. Quando a tua alma está a tentar evoluir, entende muito melhor a experiência que vivenciar do que qualquer conhecimento empírico. Por isso, todo o trabalho do Wilbert é uma experiência educacional em que a faísca se dá quando a experiência e pensamento acontecem exatamente no mesmo momento, porque é aí que a transformação acontece. É o momento ping que traz o efeito da transformação. Ao contrário do que nos ensinam na escola, nós aprendemos da experiência e não da informação. Segundo Wilbert, a parte de ti que deve liderar é a parte que aprendeu pela experiência, e é assim que a tua alma evolui. Duas frases do Wilbert que nos dizem bastante são: a liberdade é uma qualidade mais elevada que o amor, porque o amor sem a liberdade é falso. E o mais perto que cheguei de prever com precisão o meu futuro foi na realidade criá-lo. Esta foi uma entrevista gravada num terraço enquanto petiscávamos. Isto significa que irás ouvir vários sons exteriores que acontecem pelo meio. Portanto, em vez de te distraíres com esses sons externos, o nosso convite é que imagines que estás connosco neste terraço a beber um chá e a petiscar uns pistácios durante uma agradável tarde primaveril. Como a entrevista foi gravada em inglês, tudo o que eu te falei até aqui é um resumo de tudo o que foi falado durante esta conversa entre a Sónia e o Wilbert Alix, para que possas entender melhor caso não domines o inglês. Agora, fica para ouvir a gravação original em inglês com a Sónia e o grande mestre xamã Wilbert Alix, um empreendedor internacional de liberdade altamente inspirador que nos ajuda a evoluir a nossa alma. Antes, queremos despedir-nos,
pois hoje termina a primeira temporada do podcast. Mas não é um adeus, é um até já. Voltamos com mais episódios e novidades em janeiro. E até lá, tens 40 episódios para voltar a ouvir, tirar notas, ajudar-te a planear o teu próximo ano, colocar tudo em prática e criares o melhor ano da tua vida. Não importa o que aconteça, pois só depende de ti. No que dependia de nós, entregámos o nosso melhor. E o melhor de tantos convidados de excelência para te apoiar a criar a tua vida livre. E em janeiro, estamos aqui, de novo, de volta contigo para mais episódios do Podcast Liberdade a 2. Até lá, continuamos dentro do grupo Liberdade a 2 em liberdade2.com/grupo. Continuas a poder encontrar-nos por lá e também em @liberdade2 no Instagram. Também no nosso site em liberdade2.com. Desejo-te uma vida livre. Encontramos-nos em janeiro. Partilha o nosso podcast, identifica-nos, que nós vamos ficar muito felizes por sabermos que estás, durante esta pausa, a revisitar todos os episódios que têm a estrutura para tu criares a tua vida livre e de empreendedorismo. Um abraço e até para o ano. Até para o ano e não te vais já embora. Agora fica assim com a conversa maravilhosa que eu tive com o grande mestre Wilbert Alix. So, Wilbert, thank you for this time. And can you tell us who you are and what is your work for people that doesn't know you yet? Well, I've been involved in experiential education for 35 years. The primary body of work that we offer currently revolves around shamanism, but it's more neo-shamanic. But in that 35 years, we have a very extensive curriculum that is in the category of progressive psychology, some version of New Age science, and shamanic spirituality. People who are generally interested in our work are people who are apparently healthy but are trying to learn more, know more. So the subjects revolve around relationships, sexuality, communication, manifesting. And then, of course, a whole body of work that's all spiritual, but much more contemporary spiritual than traditional spiritual. Okay. So, human life. Human life. For how long you have been coming here to Portugal, and why did you choose our country? I think the first time I came to Portugal was 8, maybe 10 years ago. I got an invitation from the organizer of the Boom Festival to speak about shamanism, to introduce the concept of trance dance into Portugal. And in that period of time at the Boom Festival, I met a number of people from Portugal who became very interested in my work. So subsequently, I began the process of coming back to Portugal and offering smaller programs that became larger programs, that became even larger programs, that now has become trainings and long retreats. At this point, I come twice a year, and I'm generally working for about a month. And in that month, I offer anywhere from 3 to 5 major programs in a month. And they vary in all those subjects that I mentioned. And I would imagine over the years, many Portuguese people come, but I have a very large clientele of people that come from other countries in Europe, so Belgium, Holland, Germany, Eastern countries, Romania, Croatia, Italian, sometimes Spanish. They all come to Portugal. Yeah. I did the soul hunting with you yesterday night, and it was amazing. And I noticed
there was much more strangers, much more people from all around the world than Portuguese people. So what do you want to tell Portuguese people so that they can come more to see your work and to learn from you? Because I think Portuguese people really are now needing to learn things like you teach. So what would you like to tell them so that they could come to learn with you? I know you are doing a results course right now, and I know also that you are going to be here again in October with soul hunting and trance dance programs. So what would you like them to know about that programs that you are offering in October so that they can come and how they can register to your programs? Well, first, one of the things that I try to bring to places like Portugal is an international perspective. Spirituality really is a different story in many different places in the world, and usually we live only within our own culture, and so we have a cultural perspective only of spirituality. But having a broader concept of spirituality is beneficial. And that happens in two ways in my work. I can talk to you about experiences that I have in the world because I travel around the world doing this, but I also bring these people here. So this week there's people from South Africa, Romania, Italy, all these different places. The other thing is that my curriculum is really quite diverse. I figured out some years ago that if you did all of what I have to offer, not all the time, but if you came somewhat regular, I could probably keep you busy for about 7 years of work and never duplicate anything. So it's diverse in the sense that there's a whole section of the curriculum that really is all about the heart and healing issues related to the heart. So these are things around relationships in this subject. There's a whole body of work that's just all about communication. There's a body of work that's about sexuality. There's really a large body of work that's all about shamanism, but to be quite honest, we're more interested in contemporary shamanism than shamanism. It's really what I try to imagine is what would shamanism look like if it was allowed to grow up and mature. So the rituals pull from traditional shamanic tradition and belief structures, but expressed in the 21st century world. And so that's quite diverse in Portugal, I've learned. It's not that the Portuguese are unsophisticated, it's just that Portugal as a culture has not really received a lot of diverse kinds of things. And what I bring is a real kind of a diversity. I also bring the opportunity to progress through the learning process so that you can eventually learn it enough to teach it. And so trance dance work, you can eventually become a facilitator. Soul hunting, you can become a facilitator. The results course work, you can become a facilitator. Really, all of it, but some of it requires that you do it incrementally. But at this point in time, I'm very interested in expanding not just the depth, but the width of what I offer, so that it becomes tools that Portuguese people can use in their life. We're living in a world that is not just changing, but is changing rapidly. But we come from belief systems that move slow. And I think that that's the real challenge that a lot of people are dealing with, is how to deal not just with change, but change that is happening so quickly. And my work is really about a more progressive way of thinking, so that rather than seeing these kinds of changes as something that you should be frightened of or panic about, it teaches you the skills necessary to be able to use this to your advantage. Because the fact is that we've gone through periods of time in history where there's always been some kind of a major
change in reality. Some people suffer as a result, but the ones who don't suffer are the ones who are much more prepared for the change. And my work is really much more about being prepared for these kinds of phases in culture in which we have these big changes. I think we have a big change in the world and a big change here in Portugal occurring right now. So people really need to be prepared for that. And one thing I think it's amazing with your work is as a lot of people around the world is claiming, when people come to learn from you, they don't just learn from you, but they get to also have an experience of being with people from all around the world and change ideas with them and to see if they pass through what they're passing now and how they deal with it. And I think it's a larger experience because they can learn from you and they can learn from the experience of being with people from all around the world. Yeah. And that is what you're bringing to, isn't it? Yeah. It's certainly one of the unique flavors of my work, and it has been for the 35 years that we've been doing it, is that we chose to not just theoretically approach a worldview, but actually go into the world and examine in culture to culture to culture what is their view. And part of the reason that I'm here in Portugal is because I'm interested in Portuguese perspectives. I'm here as a student more than a teacher. I teach, but I'm really eager to learn. And there's things about Portuguese reality that are still quite fascinating to me. It has more to do with this kind of Romance culture and the particular angle that Portuguese people have on this kind of Romance culture. But before I was here, I was in Croatia, and they have their story, and Romania has their story, and every culture has their story. And I think one of the things that people find refreshing is that they get to learn about themselves while having people who are totally unlike themselves next to them. And that's really what the world is becoming. The chances are that in the future you're going to live very close to people totally unlike you. And until you learn how to deal with that, you'll always look at that in fear. And I think that one of the great benefits of doing my work is that you really get to learn directly from people who are not like you, things that are going to be very helpful in the future as it goes along, and you realize that borders are really not what borders used to be anymore. Europe is clearly going through that kind of a transition. America is struggling with it, but even though we fight it, people come across the border. So as the years go along, cultures are going to mix more and more and more. I just happen to think that that's a good thing. That's not a bad thing. There's nothing to be afraid of about other people. My work is really about the evolution of the soul. It's not about the evolution of the Portuguese soul or the Spanish soul. It's really about the evolution of the soul. You can't really appreciate your soul until you realize that there's all kinds of people who are coming from different places about their soul. It's rich. Soul is something. My work is rich. From the world, not a country for a soul, is it? Exactly. You have a big curriculum in shamanism and modern shamanism. Can you tell us about what is shamanism for someone that doesn't know and how it can help them? Shamanism, depending upon where you are in the world, has different names. Shamanism, animism. The word shamanic itself is a word that comes out of the Tuvan language of Siberia. The literal translation of the word shaman or shamanic means the ability to see in the dark. I take that quite literally. Anyone that does my shamanic work know that we do it all blindfolded. It would take me
another week of sitting here talking to you and talk about all of the things that means when you really remove a person from their objective reality. So when I approach shamanism, I don't approach shamanism from a theoretical point of view. I approach it full on from an experiential point of view. When you learn about shamanism, you understand that really the shamanic way was the opposite of the traditional way we learned to acquire information in school. We were taught information first, experience second. Shamanic way is experience first, understanding later. The experience leads. So all the work that I do, the experience is first. The understanding comes later. Now when you think about it, it makes sense for the experience to be first, because now you have some sense of why you're learning what you're learning. If you ever get the information first and then are expected to do something with the experience, you don't have any idea, why am I learning all this information? How do I apply it? And so when the soul is trying to evolve, the soul understands experience much more than cognition. And so therefore, all the shamanic work that I do really is heavily based in experiential education. And the root of experiential education is the idea that what causes the transformation effect is when a thought and an experience happen in the same moment. Not a thought and then an experience related to it but at another time, or the other way. The trick is to know how to create the moment where they both fire in the same moment. When that occurs, transformation happens. So all my work is particularly designed so that people can go through an experience and actually have more than one, a series of moments where something goes ding again and again. And so you actually get the transformation effect. Actually, we really learn by experience, because when we are babies, we don't tell our babies, listen baby, you put this feet here and then the other one goes right on here and then the other one here and then you can walk. No, they just learn. They watch us, okay, but they learn from themselves, from the experience. They get up and then they fall and then they get up again and then they walk. So we really learn from experience. And walking is one thing, but everything we learn from experience, not from even though they tell us that it should be the other way. I mean, every person who's ever gone to school, you go to the university, get all that knowledge, then you go to get a job, and the first thing they ask you is, what was your experience? Do you have any experience? And most of us lie about that story. We say we have this experience, which of course we don't. We get the job to get the experience, when what's true is that question that they ask when you go for that job was correct. What do you know? And so when it comes to your own evolution of your soul, the intelligence that needs to lead is the part of you that trusts experience. The understanding is later. And when you can make that adjustment, your ability to evolve, for your soul to evolve, really jumps to another level. And I can tell, I did a little experience last night and it was very, very intense. And I think it was a big jump, so I recommend it. So what are you doing here in October? What are the days, the dates, and the name of the courses? I'm going to offer a training, 10-day training, for individuals interested in facilitating transcendence. I think the dates are something like the 6th to the 16th or something like that of October. Then immediately after that, I'm going to offer a 3-day
authentic self-expression course or workshop. That's a wholly different thing. It's nothing like the shamanic, no blindfold, no dancing. Another approach to the cultivation of the soul, but from a more social structure kind of a way. Very popular program, by the way. I did it here last year, and everybody loved it. They're asking about it all the time. Then I take a little bit of a break. Then I do a soul hunting training for people that are interested in a longer process of learning how to facilitate soul hunting. Then I take a little bit of a break. Now we're into November. And I think the last thing that I do will be honorable sexuality, sometime in the middle of November. Here in Portugal. Here in Portugal. And that will be a new one that I've never offered in Portugal before. Everything else I've offered before. That one will be new. So, do people want to register to your course? Any one of them, trance dance, soul hunting, and the other one, the soul experience? Soul hunting. Soul hunting experience? So, where do people go to register for your courses? I think the best address to remember is the transdance.com website address. Transdance.com. T-R-A-N. How do you spell it in Portuguese? Would it be TRANCEDANCE.com? Yes. That's what it is. www.TRANCEDANCE.com. If you go on there, there's a schedule of events. There's also a Portugal page. And usually on both of those pages, you will see a phone number or a link to the website or to the mail page, and you can send a question or an inquiry about any of the programs, and we'll answer it. That's probably the best way. Thank you very much. Thank you very much. Muito obrigada por ouvires o episódio de hoje. Se gostaste do que ouviste, certifica-te que nos dizes isso, deixando-nos a tua avaliação de 5 estrelas e o teu comentário, porque a tua opinião é mesmo muito importante para nós. Estamos no iTunes, no Castbox e nas principais plataformas de podcast. Depois, subscreve o podcast para receberes automaticamente os próximos episódios e, se fizer sentido para ti, partilha-o com quem mais gostas. Também podes ouvir os episódios no nosso site em liberdade2.com. Se ainda não nos segues nas redes sociais, procura por Liberdade 2. Comenta no post sobre o podcast e conta-nos sobre os teus desafios, sucessos e o que queres que falemos em futuros episódios. Vamos adorar criar um episódio especial para ti. E o melhor acontece depois do episódio, nas conversas dentro da nossa comunidade. Procura por Grupo Liberdade 2 no Facebook e solicita a tua adesão à nossa comunidade de gente livre. Nós adoramos passar este tempo contigo e mal podemos esperar por te encontrar aqui no próximo episódio. Até lá, desenha o teu estilo de vida, compromete-te com os teus sonhos e agarra a tua liberdade. Até lá! Edição Mountaineer Sound Studios.